14 daysல 14 different professions in the US. USல houses ஏன் wooden houses-ஆ இருக்குது? And what is the salary for these workers? Like building something on your own versus buying a home. So, IT மாதிரி construction business or civil engineering வந்து it's not mature for immigrant workers. If someone wants to do a master's in construction, are you going to start your own company soon? No, not really. அதான் பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் அமெரிக்கா. ஸோ அமெரிக்காவை பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ப்ரொஃபஷனை தாண்டி நம்ம பெருசாக வேறு எந்த ப்ரொஃபஷனையும் நம்ம பார்த்ததில்லை. அதை பற்றின வீடியோஸை நம்ம இதுவரை பெருசாக யூடியூப்பில் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து இந்த வீடியோ சீரீஸில் வந்து வேறு என்னென்ன ப்ரொஃபஷன்ஸ் அமெரிக்காவில் இருக்குது, அதில் உள்ள மக்களை நம்ம சந்தித்து அவங்களோட டே டு டே லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன, அவங்களோட சேலரி ரேஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த வீடியோ சீரீஸ். நம்ம இன்னையிலேருந்து வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கனோ தான் எல்லா தடைகளும் வருது. மழை நல்லா கொட்டுன்னு போயிடுது. அதுக்கப்புறம் இங்கே ரோடு பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான சயின்ஸ்லாம் நமக்காக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் அந்த தடைகளை தாண்டி வீடியோ எடுக்கிறோம், போட்டுகிட்டே இருக்கிறோம். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு வந்து என்னை கூட்டு போகிறதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஓகே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஃப்ரெண்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜக்கு ஆர் ஜக்கின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அவன் வந்து பேசிக்லி ஃப்ரம் விஜயவாடான்னு நினைக்கிறேன். விஜயவாடாவா இல்லை ஆந்திரா பையன், சம்வேர் இன் ஆந்திரா. ஸோ அவனை காலேஜ் படிக்கும்போதுமே எனக்கு தெரியும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 இயர்ஸாக தெரியும். ஸோ அவன் இங்கே தான் ஃப்ரீமார்ட்டில் தான் இருக்கிறான். ஸோ அவன் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறான். ஐ திங்க் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு கேட்போம் வந்துட்டு. ஸோ அவனை பார்க்க தான் இப்போ போயிட்டுருக்கேன் அவனோட வீட்டுக்கு. ஸோ ஜக்கியை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் அவனோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு. அந்த வாரம் கூட்டி போட்டு வாரம் இல்லையா வந்தால் நம்ம பையன் இவன் தான் நம்மளை இன்றைக்கி கூப்பிட்டு போக போகிறான். வாட்ஸ் அப் ஜக்கி? Hi bro. Good, how are you? Good. அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு வீடு எப்படி கட்டுறாங்க, என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடு, அதோட பாதி கட்டின நிலையில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோரிங் போடுறாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ளோரிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு குழி தோண்டுறாங்க. ஒரு 1.5 அடிக்கு ஒரு குழி தோண்டிட்டு, நம்ம ஊரெல்லாம் பெருசாக 5 அடி 6 அடிக்கெலாம் குழி தோண்டுவாங்க. இங்கே வந்து 1.5 அடிக்கு குழி தோண்டிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஒரு ஃப்ளோரிங் மாதிரி போட்டுறாங்க. ஃபுல் அந்த ஏரியாவை சுற்றி ஒரு ஃப்ளோரிங் போட்டுறாங்க, சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங். ஸோ சிமெண்ட் ஃப்ளோரிங் வந்து ஒரு 1/2 அடி தான் இருக்குது. 6 inch ஃப்ளோரிங் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த வுட்டன் ஃப்ரேமிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரேமிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரெஷர் ட்ரீட்டட் வுட்னு சொல்லிட்டு இந்த வுட்டை வந்து இந்த ஃபுல்லாக பெரிமீட்டர் சுற்றி வந்து இதை போட்டுடுறாங்க. இதுதான் வந்து இந்த என்டையர் ஹவுஸையே வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஃப்ளோரிங் அண்ட் திஸ் ப்ரெஷர் ட்ரீட்டட் வுட். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே தான் வந்து ஃப்ரேம் போடுறாங்க. இந்த ஃப்ரேம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு தான். வுட்டை வச்சு ஃபுல்லாக அதை கம்ப்ளீட்டாக அந்த என்டையர் ஹவுஸுக்கு ஒரு லிவிங் ரூம், ஒரு பெட்ரூம், எத்தனை பெட்ரூமோ அதுக்கு தக்கன ஃப்ரேமிங், பாத்ரூம், கிச்சன் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அவுட்லைன் ஸ்கெட்ச் மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் அந்த இன்சுலேஷன் சொல்லப்படுற இது வருது. இன்னும் வந்து டெம்பரேச்சர் விஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹீட்டர், கோல்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஐ மீன் ஹீட்டர் அண்ட் ஏசிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த இதை ரொம்ப நாளாக அது நீடிச்சு வைக்கிறதுக்கு வந்து we are using this insulation. ஸோ அந்த இன்சுலேஷன் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இப்போ இதுவரை தான் அந்த வீடு செட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு மேலே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஷீட் ராக் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. ஷீட் ராக் போட்டு அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சிடுவாங்க. பெயிண்ட் அடிச்சோன்னா எல்லாமே நைஸ் அண்ட் நீட்டாக சூப்பராக ஆயிரும் ஒரு வீடு. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ நம்ம இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு இப்போ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு, ப்ளம்பிங் ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. இப்போ இங்கே உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see this is washer and dryer கான இடம் இது. ஸோ இது வந்து hot water pipe, this is cold water and this is that gas pipe, sewage pipe. Okay. And then இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து இது வந்து பாத்ரூம்க்கான இது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பாத்ரூம் ஷவர் பிளேஸ்லேயே அதே மாதிரி கனெக்ஷன், வாட்டர், ஹாட் வாட்டர், கோல்ட் வாட்டர் கனெக்ஷன் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ சேம் திங். ஸோ எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சரில் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அந்த ஷீட் ராக் போட்டு இது பண்ணி எல்லா அப்ளையன்சஸ்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் நீட்டாக ஒரு வீடு பியூட்டிஃபுல்லாக பில்ட் ஆகிடுது. ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன வீடு இல்லை, குட்டியாக ஒரு வீடு கட்டுறாங்க. அதுதான் அந்த
யூனிட். ஸோ ஒன் திங் நான் ஜக்கிட்ட கேட்டது என்னன்னா வந்து யூஎஸில் ஹவுசஸ் ஏன் வுடன் ஹவுசஸாக இருக்குது அன்லைக் இன் இந்தியா அப்படின்போ அவர் சில பல ரீசன்ஸ் சொன்னார். ஸோ ஒன்று வந்து இங்கே வந்து நிறைய வுட் அவைலபிள், அன்லைக் இன் இந்தியா தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் வுட் அவைலபிள். இங்கே நிறைய இந்த லம்பர்லாம் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால பண்ணிடுறாங்க. இன்னொன்று வந்து இட் டேக்ஸ் ஷார்ட் டைம் இல்லையா, வுட் ஹவுஸ் வந்து டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ இட் டேக்ஸ் லெஸ் டைம் டு டூ இட், ரைட்? அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் த இன்சுலேஷன். யூ செட் இன்சுலேஷன் வந்து அந்த ஹீட், இங்கே வின்டர் வந்து பயங்கர கோல்ட் ஆயிரும், சம்மர் பயங்கர ஹாட் ஆயிரும். ஸோ அந்த இன்சுலேஷன், அந்த ரெண்டு வாட் யூ கால் ட்ரை வால், இன்சுலேஷன் அண்ட் ட்ரை வால். ஸோ அது ரெண்டுக்கு நடுவில் அந்த இன்சுலேஷன் இருக்கிறதுனால வுட் வந்து மேக்ஸ் இட் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுது, சஸ்டைன் ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ அதனால தான் வந்து வுடன் ஹவுசஸ் ஆர் மோர் பாப்புலர் ஹியர். அண்ட் எர்த்குவேக்கும் அதுக்கும் இது it holds better, like the like when we do the wood construction, so we tie it into the whole house, into the foundation. So even in the earthquake it just move, but like it won't fall down because the bracing is there. So you did masters in construction management here, right? And then you are one of the rare find who started working in construction industry, because most of your friends jumped into IT industry. What do you do today in your company? What are the things you do in construction? I work as a construction manager. What are the responsibilities of a construction? It's more like taking care of the subcontractors, talking with the city, getting the inspections done, talking with the homeowner. It's more like much more communication, and then getting the inspections done with the city. Okay. So Jaggi, let's say if someone wants to do a master's in construction, civil engineering or construction, what are the opportunities do they have, and do they have a lot of job opportunities like IT here in the US? So it's kind of hard for the construction management students. One of the reason is there are not many companies who are interested in H1B visas, because a lot of construction companies, they are not even aware of H1B. And then the other problem is, even though we did the masters, the construction is totally different compared to India. So even though we did masters here, we don't know the terminology initial days. அது எங்க போனாலும் காமன் தான். ஈவன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியிலையும் வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கும் வேலை பார்க்கறதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. ஐ மீன் வி கோ த்ரூ சம் ஒரு ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங் சம்திங் வி கோ த்ரூ. பட் ஜக்கி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் இங்கே வராங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு, பட் நாட் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஏன்னா வந்து ஐடி மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து இட்ஸ் நாட் மெச்சூர் ஃபார் இமிக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ், எஸ்பெஷலி நம்ம ஹைலி ஸ்கில் லேபர்ஸ் லைக் H1 L1ல இருக்கிற லேபர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கம்பெனிஸ் லைக் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் அதெல்லாம் இன்னும் கிளியராக தெரியல. ஸோ நாட் மெனி பீப்புள் ஆர் ஹையரிங் H1B ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஜக்கி. another thing I want to know is buying versus building a house from the scratch, right? We talked about it a little bit. So what is the benefit? Is there a benefit of building something on your own versus buying a home? So the thing is, I don't recommend in the Bay Area, as I live in Bay Area. So the problem in the Bay Area is that, so generally the lot prices itself, like you are looking like $700K to $1 million. Wow. Anywhere, like we're talking, good cities, anywhere pretty much. So the thing is, you won't spend that much money, and then you got to do the drawings with the architect, structural engineer, geotech engineer, civil engineer, Title 24, all this stuff. They're gonna take like 18 months to 24 months to get the permits from the city. Wow. So like you buy a lot, and then you wait like 2 years to get the permits, and then you're going to find some contractor to build it. Let's say like generally here the construction cost will be including the finish and everything. So we're talking around like $400 per square footage. And then you got to work with the PG&D to get the connections, and then city to get the sewer connection, city to get the water meter connection. Okay. தலையே வெடிச்சிரு போல இருக்கு. So in short, you don't recommend that. So yeah, I don't, because it's going to take forever. Like okay. 3 years. So I thought the houses in the Bay Area are like 1 million, 2 million. So maybe I thought like we can buy a land and then build a house. I know it takes a lot of time and going through the permits, but it looks like there is not much difference in terms of savings whether you buy a house or build a house from the scratch. So you might as well go buy a house. Can you talk to us about the ADU? Recent days, like in California, we have like a housing crisis. So what happened, the state is permitting us to do ADUs. ADUs called like additional dwelling unit, some people call like in-law unit. It's like simple words. We just want to put like a small house on the backyard of your large lot. It's really profitable in the future, like when you want to retire, and then you just have a house and backyard, and then it can bring you some rental income. So
What is the salary for these workers, like especially like construction workers? Yes. What is the salary? So generally they make around like 35-40 bucks to like till $75-80. Per hour? Yeah, per hour. Okay, okay. That's just like, you know, when people are on your payroll. But like, you know, sometimes like the plumbers or electricians, they charge like $150 per hour. Yeah, The because specialized even ones. if I have to hire a handyman for my house, right, to do some repair, they charge like $200, man. Yes. That's crazy. Yeah, it's expensive. Maybe I should contact you to get a cheaper handyman. Not really. Not really. Okay. General contractors, how much money do So they make? general contractor is a big term. Like anybody can be general contractor. So like to build any house, so you need to have a license B, the residential, and then commercial you need to have a license A. So somebody who have a license B, so they can be a small company, they can be a big company, so they can make like a millions, you know, sometimes or maybe hundreds of thousands. So Okay. So there is a big potential. oh yes, So are you going to start your own company soon? no, not really. But guy does a master's in the US. How much money can he make in a construction industry? Because in IT, you can start off with 150K, right off the bat. But in construction, how much can they make? In the construction, it's really hard to say the numbers because like, let's say like me, I've started with $25 per hour when I started. So like, you know, generally like with the experience, maybe you can make like between 100 to 150 when you have like, you know, maybe 4 or 5 years experience. I believe like in, I don't know, but like in the software, maybe, you know, there is not, the rise is kind of, you know, slow, but like in the construction, initially maybe we get low, but like once you But have then you get- experience, like you suddenly get like, you know, levels. Exponential Yeah, growth. kind of. Yeah. Jaggi, thanks for sharing, man. No, This is thank you. great Thank you. information. Thanks. Okay, guys, in the Bay Area, if you're looking for any ADUs, additional dwelling unit, any unit setup, so contact Jaggi from Real Time Construction. So I can put the information in the description. So much, guys. And this view is beautiful. இது வந்து எங்கன்னா சானோசே ஆலம் ராக் ஏரியாவா ஆலம் ராக் ஏரியா செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு டே 2 வேறு ஒரு ப்ரொஃபஷனோட சந்திக்கிறேன். ஸோ மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறவரை உங்கள் எல்லாத்தையும் விடைபெறுவது கலிஃபோர்னியா கலைஞன். டாடா பாய்.